Hi, how are you? వెల్కమ్ టు అవర్ క్లాస్. మరి ఎస్టర్డే వచ్చేసి మనం బోటనీలో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ నేమ్స్ తెలుసుకున్నామండి. ఈరోజు మనం చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నౌ టుడే వి స్టార్ట్ ద వన్ చాప్టర్. దట్ చాప్టర్ నేమ్ ఈజ్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ యొక్క మార్ఫాలజీ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. అయితే ఈ చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు కొన్ని టర్మ్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బోటనీలో ఎవరి నుంచి డిస్కస్ చేస్తామండి? ప్లాంట్స్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నామండి? లాస్ట్ క్లాస్లో డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నామండి? ఆల్ యూకారియోటిక్ క్లోరోఫిల్లస్ కంటైనింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ అంటే ఎవరండి? యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అయి ఉండి క్లోరోఫిల్గా కలిగి ఉంటే వాటిని ప్లాంట్స్ అనడం జరిగింది. ఓకేనా? అయితే ఈ చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఒక క్లాసిఫికేషన్ చూద్దామండి. ఆల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే. ఆల్ ప్లాంట్స్ included in kingdom plantae. This is the one of the classification. It's not included in this chapter, but this classification is just basic. Okay? Kingdom plantae. This is the kingdom. All plants included in this kingdom. This kingdom is divided as two sub-kingdoms based on the flowering and non-flowering. ఓకేనా? ఏమంటున్నారు చూడండి. ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నింటినీ కింగ్డమ్ ప్లాంటేలో ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఓకే, రైట్? ఈ కింగ్డమ్ ప్లాంటేని టూ సబ్ కింగ్డమ్స్గా డివైడ్ చేశారు. డివైడెడ్ యాజ్ టూ సబ్ కింగ్డమ్స్. టూ సబ్ కింగ్డమ్స్గా డివైడ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద క్రిప్టోగ్రామ్స్ అండ్ ఫెనిరోగ్రామ్స్. వాట్ ఈస్ దట్? క్రిప్టోగ్రామ్స్ and phanerograms. Based on the flowering non-flowering plants. Which plants did not produce the flowers? That all plants are included kingdom cryptograms. Cryptograms is a non-flowering plants. చూడండి అన్న ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, ఫ్లవర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయనటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నింటినీ క్రిప్టోగ్రామ్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం చేస్తారు. మరి ఫెనిరోగ్రామ్స్లో వచ్చేసి ఎవరి నుంచి చేస్తారు అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఆల్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కింగ్డమ్ ఫెనిరోగ్రామ్స్లో వచ్చేసి ఆల్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ని ఉంచడం జరిగింది. ఓకేనా? మరి ఈ క్రిప్టోగ్రామ్స్ ఉంది అండి, సబ్ కింగ్డమ్ ఉంది కదా. మరి ఈ సబ్ కింగ్డమ్స్ని మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ ది బాడీ ఆర్గనైజేషన్. ప్లాంట్స్ యొక్క బాడీ ఆర్గనైజేషన్ బేస్ చేసుకొని వీటిని డివిజన్స్గా డివైడ్ చేశారండి. ఆ డివిజన్స్ ఏంటి సారయ్య అంటే థాలోఫైటా. Next, another one is that Bryophyta. Another one is Pteridophyta. Cryptograms is divided as three divisions. These three divisions based on the plant body organization. The three divisions is the first one is that Thallophyta, second one is that Bryophyta, third one is that
Pteridophyta. This Thallophyta again divided two subdivisions. The two subdivisions is algae and fungi. Okay, once listen here. All plants are included in kingdom Plantae. This Plantae kingdom divided as two subdivisions. One is the cryptograms, second one is that phanerograms. This cryptograms is divided as three divisions. The three divisions is a Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. This divisions, a Thallophyta is again divided as two subdivisions. This Thallophyta means plant body did not differentiated as root, stem, leaf like structures. That organisms is included in kingdom Thallophyta. Division Thallophyta. ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ సింపుల్ అన్నా, ప్లాంట్ బాడీ అనేది రూటు, స్టెమ్, లీఫ్ అనే పార్ట్స్గా డిఫరెన్షియేట్ లేకుండా మొత్తం ఒకేలాగా ఉంటే, ప్లాంట్ బాడీ మొత్తం ఒకేలాగా ఉంటే ఆ ప్లాంట్స్ని ఏమంటారంటే థాలోఫైటా అంటారు మేడం. ఓకేనా? ఈ థాలోఫైటాని ఆల్గే అండ్ ఫంగిగా డివైడ్ చేశారు. ఆల్గే చూసినట్లయితే ఇట్ ఈజ్ ఏ క్లోరోఫిల్లస్ లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ లోయర్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా? వీటి ప్లాంట్ బాడీ ఎలా ఉంటుందంటే యూకారియోటిక్ సెల్, క్లోరోఫిల్ కంటైనింగ్, ఫోటో ఆటోట్రోపిక్ ప్లాంట్స్. జనరల్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు నాచు కనిపిస్తుంటుంది కదా, ఆ నాచు మొక్కల్నే ఆల్గేగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్లమైడోమోనాస్, స్పైరోగైరా, నెంబర్ ఆఫ్ స్పైరోగైరా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఫంగి. ఫంగి ఈజ్ ఏ నాన్ క్లోరోఫిల్లస్. సార్ మనం ఒక డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం. ప్లాంట్ అనగానే మనం ఏం చెప్పాము? ప్లాంట్స్ అనగానే ఏం చెప్పామండి? యూకారియోటిక్ క్లోరోఫిల్లస్ అన్నాం కదా. మరి ఇక్కడ ఏంటిది? ఫంగస్ అంటే ఎవరు? బూజు అండి. బూజుని ఫంగస్ అంటాం. ఓకేనా? ఈ ఫంగి ఏంటి సార్ అంటే నాన్ క్లోరోఫిల్లస్, డిడ్ నాట్ పొసెస్ ద క్లోరోఫిల్. ఓకేనా? బట్ వై ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ప్లాంటే? ప్లాంటేలో ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేశారు? బికాస్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే పొసెస్ ద సెల్ వాల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కింగ్డమ్ ఫంగస్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కింగ్డమ్ ప్లాంటేలో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగిందండి. ఇట్ ఈజ్ ఏ నాన్ క్లోరోఫిల్లస్ ఆర్గానిజమ్స్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఏ రైజోపస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హూ ఇస్ దట్? రైజోపస్. సార్ రైజోపస్ని ఏమంటారు? రైజోపస్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ బ్రెడ్ మోల్డ్. ఓకేనా? బ్లాక్ మోల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో రైజోపస్. ఈ మధ్యలో కరోనా వచ్చినాక కొంతమందికి బ్లాక్ ఫంగస్ అని వస్తుంది అంటున్నాను, చూసామండి. ఆ బ్లాక్ ఫంగస్ మ్యూకార్ వల్ల వస్తుందండి. దట్ మ్యూకార్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఫంగస్ డివిజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ Bryophyta. Bryophyta is possess the small leaf-like structures and rhizoids is also possess. This Bryophyta plants is a amphibians. Amphibians means these plants developed in the soil area and water area is also. So it's called amphibians. Amphibians plants, who is that? Bryophytes. Best example is Markantia. చూడండి, మన యానిమల్స్లలో యాంఫీబియన్స్ చూసాం, మరి ప్లాంట్స్లలో యాంఫీబియన్స్ చూసారంటే Bryophyta. ఓకేనా? Bryophyta ప్లాంట్స్ రీప్రొడక్షన్ జరగాలి అంటే కంపల్సరీగా డిపెండ్ అపాన్ ది వాటర్. సో దిస్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంఫీబియన్స్ అంటారండి. నెక్స్ట్ వన్ Pteridophyta. P is silent. Here P is silent. Pteridophytes. This is a first vascular plants is Pteridophyta plants. Okay, now best example is Pteris. This plants is differentiated as root to shoot leaf-like structures. First cryptogram plants is Pteridophytes. Okay, this is the cryptograms, non-flowering plants.
Which plants produce the flowers? That all plants are included in subkingdom phanerogams. This phanerogram possesses the only one division. That division is a spermatophyta. Spermatophyta. This is the only one division. Phanerograms possess the only one division. The division is spermatophyta. Spermatophyta means is a seeds possessing organisms. Okay, this spermatophyta is divided as two subdivisions, that is the gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms means naked seeds plants. అంటే which plants produce the naked seeds? That all plants are gymnosperms. Gymnosperms and angiosperms both are the flowering plants, but gymnosperms seeds is naked seeds. Naked seeds produced. These all plants are included in gymnosperms. జిమ్నోస్పర్మ్స్లో ఉండేటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా నాకెడ్ సీడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయండి. అంటే దిస్ ప్లాంట్స్ డిడ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ద ఫ్రూట్స్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. ఓకేనా, ఫ్రూట్స్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ జిమ్నోస్పర్మ్స్. సీడ్స్ ఈజ్ నాకెడ్. ఓకేనా, కమ్ టు ద అవుట్ సైడ్. నెక్స్ట్ వన్ angiosperms is produce the fruits is present. Seeds is covered with present within the fruit. Okay now, chudana here gymnosperms ovules is naked, so that's reason seeds is naked. Chudana gymnosperms plants is a flowering plants. Gymnosperms ovary within the ovules is naked, so seeds is naked. In angiosperms flowering plants, but ovary is present. Ovary converted as fruits, ovules convert as a seeds. That seeds is present within the fruits. So angiosperms and gymnosperms is main difference. Here naked seeds, here seed coat is present. Okay, this is the classification of the kingdom plant generally. మరి ఇది ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే మనకి క్వశ్చన్లో వచ్చేసి ఏమడుగుతారంటే మనకి ఈ చాప్టర్లో ఏ చాప్టర్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లోపల మనం ఎవరి గురించి చదువుతామంటే ద స్టడీ అబౌట్ ద యాంజియోస్పర్మ్ ప్లాంట్స్ యొక్క మార్ఫాలజీ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ ఆల్గే, ఫంగి, బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటా, జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. వీటి గురించి ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తామంటే వి డిస్కస్డ్ ఆల్గే, బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటా, జిమ్నోస్పర్మ్స్ వచ్చేసి మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తామంటే డిస్కస్డ్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ప్లాంటేలో వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో నౌ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకేనా, చూడండి మరి వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది జిమ్నోస్పర్మ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు? సైకస్. మరి యాంజియోస్పర్మ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు? మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా యాంజియోస్పర్మ్సేనండి. హైబిస్కస్, రోజా సైన్సెస్, మ్యాంగో ప్లాంట్, నీమ్ ప్లాంట్, దిస్ ఆల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఒకసారి దీన్ని నోట్స్ రాసుకుంటారమ్మా, ఒకసారి నోట్స్ రాసుకోండి. దీన్ని నోట్స్ రాసుకున్నారు కండి. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకుందాం అంటే ప్లాంట్ బాడీలో ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి, ప్లాంట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దామండి. ఓకేనా, చూడండి అన్న, జనరల్గా
మనం ఏదైనా ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సీడ్ని తీసుకుంటాం. ఓకేనా, ఈ సీడ్ని సాయిల్లో సోయింగ్ చేస్తాం. సోయింగ్ చేస్తే అంటే విత్తుతాం. సోయింగ్ చేస్తే ఈ సీడ్ ఏం చేస్తుంది, సాయిల్లో ఉండేటువంటి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ని అబ్జార్బ్ చేసి స్వెల్ అప్ అవుతుంది, అంటే ఉబ్బుతుంది. వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ అబ్జార్బ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. సాయిల్ నుంచి వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసి ఇట్ ఈస్ స్వెల్ అప్, ఉబ్బుతుంది. ఉబ్బిన తర్వాత ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది సీడ్ లోపల ఎవరు ఉంటారు, మనకి ఎంబ్రియో ఉంటుంది కదా. దిస్ ఎంబ్రియో ఈజ్ జర్మినేటెడ్. ఈ ఎంబ్రియో అనేది జర్మినేట్ అయిపోయి ప్రొడ్యూస్ ద ప్లమ్యూల్ అండ్ రాడికల్ అండ్ క్యాటిలిడన్ స్ట్రక్చర్స్. దిస్ ఆర్ ది కోటిలిడన్స్. Cotyledons. These are the plumule. This is the radicle. ఓకేనా, ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది సాయిల్ దిస్ రాడికల్ ఈజ్ డెవలప్డ్ యాజ్ రూట్ సిస్టమ్. ఈ రాడికల్ అనేది రూట్ సిస్టమ్గా డెవలప్ అవుతుంది. డెవలప్డ్ యాజ్ రూట్ సిస్టమ్. ఓకేనా, రాడికల్ ఈజ్ డెవలప్డ్ యాజ్ రూట్ సిస్టమ్గా డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ plumule developed as canopy structure outside of the soil. This is the soil. ఈ సాయిల్కి అవుట్ సైడ్గా ఇది ఎలా డెవలప్ అవుతుందండి, canopy structure. అంటే వాట్ ఈస్ ద canopy structure? Canopy structure means stem, branches, leaves. This all structure is called canopy structure. Okay, now this plumule is developed as stem. Mainly developed as stemగా డెవలప్ అవుతుంది. It's developed as stem. This is the root. Okay, this stem is possess the nodes and internodes. స్టెమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే నోడ్స్ని ఇంటర్నోడ్స్ని కలిగి ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైనా సరే షుగర్ కేన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, అంటే చెరుకు గడలు అంటాం చూసారండి, షుగర్ కేన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ షుగర్ కేన్కి మనకి అక్కడక్కడ గట్లలాగా ఉంటాయి చూడండి. గట్లలాగా చెరుకు పైన ఇట్లా ఎత్తుగా ఉంటాయి చూసారండి, గట్లలాగా. వాటిని ఏమంటారంటే దట్ స్పాట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ నోడ్స్. ఏమంటామండి, నోడ్స్. అంటే ఇదేంటిదండి, ఏమవుతుంది, ఇది చెరుకు షుగర్ కేన్ అవుతే ఈ షుగర్ కేన్ పైన ఉండేటువంటి గట్లను ఏమంటామండి, నోడ్స్ అంటామండి. ఏమంటామండి, నోడ్స్. ఈ నోడ్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి గ్యాప్ని చూసారండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్నోడ్. Very most important, Nana. Should Nana? This is the node, this is the internode. Internode means between the two nodes. Rendu nodes madhyalo undetvanti space ne untunnam sir ante internode. Internode is a space between two nodes. Rendu nodes madhyalo undetvanti space ni internode antam. Internode means space between two nodes madhyalo undetvanti space ni internode antam. Okay, now sometimes or mainly this internodes నుంచి మనకి developed as leaves or branches. ఓకే నా, లీవ్స్ కానీ బ్రాంచెస్ కానీ ఉంటాయండి. ఓకే నా, బ్రాంచెస్ ఇలా ఉన్నాయనుకుందాము, లీవ్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకుందామండి. జస్ట్ ఫర్ రఫ్ డయాగ్రామ్. ఓకే చూడండి, మరి ఇది ప్లాంట్ అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద బ్రాంచ్. ఈ బ్రాంచ్కి ఈ మెయిన్ స్టెమ్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి యాంగిల్ ఏమంటారంటే యాక్సిలరీ అంటారు. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ బ్రాంచ్, దిస్ ఇస్ ద లాటరల్ బ్రాంచ్. ఈ లాటరల్ బ్రాంచ్కి ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి యాంగిల్ని చూసారండి, ఆ యాంగిల్ని ఏమంటారంటే యాక్సిలరీ అంటారు. Some plants possess the buds here. This buds is called axillary buds. This buds is called axillary buds. ఏమంటారండి వీటిని, axillary buds అంటున్నామండి. Axillary buds. These axillary buds developed as
branches or leaf or inflorescence గా కూడా డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎపికల్ పార్ట్ ఆర్ టర్మినల్ పార్ట్. ఈ చివరి పార్ట్ను చూసారండి, దీన్ని ఏమంటారంటే లాస్ట్ పార్ట్ కదా, దీన్ని ఏమంటారంటే ఎపికల్ ఆర్ టిపికల్ పార్ట్ ఆర్ టర్మినల్ పార్ట్. ఎపికల్ ఆర్ టర్మినల్ ఆర్ typical part. Okay now, here possess the buds. This buds is called apical or terminal buds. ఈ బర్డ్స్ ఏమంటామంటే ఎపికల్ లేదా టర్మినల్ బర్డ్స్ అంటాం. దిస్ ఎపికల్ బర్డ్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ యాజ్ లీనియర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఈ ప్లాంట్ అనేది లీనియర్ ఇలా పొడుగ్గా పెరగడానికి యూస్ఫుల్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఓకేనా. చూడండి అన్న, మరి ఎపికల్ బర్డ్ అనేది ఇలా లీనియర్గా గ్రోత్ అవుతుంది. ఓకే, హ్యాపీ, బాగానే ఉంది సార్. మరి లీవ్స్ ఇవి ఉన్నాయి చూస్తారండి, ఇవి లీవ్స్ అండి. దిస్ ఇస్ ద లీవ్స్ ఆర్ లీవ్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ ఏ కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ బాడీ యొక్క కిచెన్ అంటే ఎవరండి? మన ఇంట్లో కిచెన్లో ఏం చేస్తారు? వంట చేస్తారు కదా. మరి ఈ ప్లాంట్ బాడీలో వంట ఎక్కడ జరుగుతుందండి? లీవ్స్లో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ లీవ్స్ని ఏమంటారంటే కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ బాడీ యొక్క కిచెన్ ఎవరు సార్ అంటే లీవ్స్. ఎవరండి? లీవ్స్. ఓకేనా. వై బికాజ్ ఇట్స్ కాల్డ్ లీవ్స్ ఈ వై బికాజ్ ఇట్స్ కాల్డ్ కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ బాడీని ఎందుకు పిలుస్తున్నాం? బికాస్ లీవ్స్ పొసెస్ ద chloroplasts. It's perform the photosynthesis and synthesize the food materials. That's why this leaves is called kitchen of the plant body antunnamandi. Okay now, these flowers are produced axillary position or terminal position, and it is also possess the fruits is also possess fruits. This is the parts of the plant body. అర్థమైందా అండి? This total structure is called shoot system. This total structure is called root system. చూడండి, రూట్ సిస్టంలో చూసినట్లయితే ఈ రాడికల్ అనేది జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంగేటెడ్ ఇంటూ ద సాయిల్లోకి ఇలాంగేట్ అవుతుంది అండ్ బికమ్ యాజ్ ఎ థిక్గా ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ది స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమరీ రూట్. దిస్ ప్రైమరీ రూట్ ప్రొడ్యూస్ ద లాటరల్ రూట్స్. ఈ ప్రైమరీ రూట్ అనేది లాటరల్ రూట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ లాటరల్ రూట్స్ లోపల చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చిన దాన్ని ఏమో ఈ ప్రైమరీ రూట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అనే వాటిని సెకండరీ రూట్స్ అని, తర్వాత వచ్చిన వాటిని టెర్షరీ రూట్స్ అని అంటారన్న. ఓకేనా. దిస్ ఆల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ రూట్ సిస్టమ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ బాడీ. నెక్స్ట్ క్లాస్ వి డిస్కస్ డీటెయిల్డ్ స్టడీ అబౌట్ ద ఈచ్ పార్ట్. ప్రతి పార్ట్ గురించి కూడా డీటెయిల్గా స్టడీ చేసుకుందామండి. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? ఒక్కసారి ఆ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకున్నాడా? ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారు కదా? ఎస్, రైట్. సరేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం.